Hello everyone, especially grade 5. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 1, Lessons 2 and 3, Place Value Shuffle, Composing and Decomposing. Are you ready to study? Let's go. So now let's show that place value shuffle like changing place value that we have studied before. Can you remember? Let's remember changing place value. You know that value of the digit depends on its place value. What does it mean? It means by changing place value of any digit, the value changes. ناخد example عشان نفهم انه لما بنغير place value لأي digit لازم الفاليو كمان بتتغير. Got it? For example, 3 times 10 equals what? Equals 30. That means 3 in one's place after multiplying by 10 moves to be in 10's place. يعني ايه؟ يعني ال 3 هنا كانت في الونز صح كده؟ in one's place. عملنا multiply 10 فعملت move one step to left. اتنقلت من ones بقت فين؟ في tens. هي هنا كانت في ones أصبحت في التنز. Okay, another example. 30 times 10 equals 300. Drop 3 times 1 and then we have 2 zeros. It will be 300. Let's show after multiplying by 10 3 moves from tens place to hundreds place to be 300. Okay, that means the value changes by changing its place. يعني الvalue لازم هتتغير لما نغير place للdigit. Okay, let's show 333. هنا احنا عندنا 3 digit or number formed of 3 digits, ones, tens and hundreds. Okay, so number 3 in one's place moves one step to left. Got it? يعني هي مشيت one step left. ده معناه ان احنا عملنا ايه؟ عملنا multiplying by 10. Got it? يبقى 3 times 10 equals 30. And then 3 in tens place. Here 3 in tens. After multiplying by 10 moves one step to left to be 300. تمام؟ يعني كل ما الديجيت بتاخد time 10 بتعمل one step to left. وكل ما بتعمل one step to left ده معناه ان هي أخدت times 10. Okay. So here we have a question. 3 after moving 3 from ones to tens. It means increases or decreases. يعني هي كانت هنا 3 ولما اتنقلت to left بقت 30. تبقى زادت ولا قلت؟ زادت طبعا. يبقى increases. يبقى moving to left means increases the digit. Okay. So let's show the digit 3 in one's place moves one step to the left to be 30. That means increases 10 times. 3 times 10 to be 30. هو ده الكلام اللي احنا قلناه. هي كانت in one's place وبعدين اتنقلت one step to left فبقت 30. ده معناه انه هي زادت 10 times. Got it? نفس الكلام بالظبط بقى هنعمل العكس بتاعه. هنا ال 3 كانت in hundreds بعدين عملت back to right. شايف رجعت to right فبقت 30. جت من 100 ل tens بقت 30. got it؟ كانت 300 بقت 30 وبعدين من ال tens to ones فكانت 30 وبعدين بقت 3. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا قلينا برضو. احنا هنا صغرنا. كانت in 100 بقت in 10 صغرنا. فده معناه انه احنا عملنا ايه؟ عكس الاوبريشن احنا واخدينها من شويه. احنا كنا بنزود النمبر multiplying by 10 دلوقتي بنقلله divided by 10. كل ستيب بتمشيها to right ده معناه ان هي عملت division by 10 وكمان طبعا decreases مش increases. Okay, so the digit 3 in hundreds place moves one step to right. Okay, to right to be 30 and decreases 10 times. هي كانت 300 وعملت divided 10 بقت 30. يعني summary لكل الكلام ده واختصار هيخلينا هو نحل الأسئلة.
إنه by multiplying the digit increases and moves to the left. يعني by multiplying by 10 the digit increases and moves one step to left, and when multiplying by 100 the digit increases and moves 2 steps to the left. Okay, by dividing the digit decreases and moves to the right. يعني dividing by 10 the digit moves one step to right and decreases, or by dividing by 100 already decreases but moves 2 steps to the right. هو ده لازم تكونوا عارفه، انه multiplying increase the digit and move to left, dividing decrease the digit and moves to right. Okay, here we have a practice. Multiply 85 times 10. 85 times 1 equals 85, and then drop 0 because 85 times 0 equals 0, and then use the chart to write each digit in its place value before and after multiplying. Before, the whole number is 85. It means 8 in 10's place, 5 in 1's place. The whole number after multiplying 850, it means 8 in 100's place and 5 in 50 and 0 in 1's. Read the question. The value of the whole number 85, increased or decreased when multiplying by 10. اتفقنا انه multiplying increases the number، يبقى increased. Okay, the next question, the value of the first digit. Which is the first digit? 8 اللي هي 80. مش هو النمبر عندنا كان 85، يبقى first digit is 80 اللي هي 8. Okay, increased or decreased when multiplying? Of course increased. صح؟ تمام. By multiplying 10 from which to which? From 80 to B. هي هنا نبص على الشارت كده، هي هنا كانت in tens بعدين moved to 100. تمام، يبقى from 80 to 800. Okay, the next one, the value of the second digit. مين second digit؟ اللي هي 5 أكيد، هي 85 يبقى second digit هي 5، يبقى the digit 5 increased or decreased. طبعا اتفقنا multiplying increased على طول when multiplying by 10 from ايه؟ هي كانت in ones يعني كانت 5 to increase to be 50. تمام كده، يعني moves one step to the left. شوف معانا ايه تاني. multiplying decimal by 10 and 100. Here we have important note. Move the decimal point to the right. What does it mean? The first example, 3 and 654 times 10. You know, multiplying by 10 increases the number and move each digit one step to the left. Okay, to move one step to the left, you have to move the decimal point one step to right. 2 becomes between 6 and 5, so the number will be 3, 6, and then decimal point 5 and 4. Try to get it. 3 was in 1's place, becomes in 10's place. 6 was in 10th, moves to 1's, and so on. 5 in 100th and moves to be in 10th, and 4 in thousands and then in hundredths. Okay, you have to know that by multiplying by 10 move decimal point one step to right. بس كده. اوكي، لازم ده تكون عارفه انه multiplying by 10
move in decimals, move the decimal point one step to right. Okay, يعني 3 6.54. تمام. The next one 62 and 7/10 by 10. Multiplying by 10 means moving one decimal point one step to the right, then the number will be 6 to 7, and you have to not write decimal point because we don't have decimal. Okay, يعني decimal point and 0 it means nothing. Okay, the number will be whole 627. Okay, the next one 713 and 321 thousandths times 100. 100 means times 100 means moving decimal point 2 steps to the right. 1 2, it will be between 2 and 1, decimal point between 2 and 1. Okay, the number will be 7 1 3 3 2 and decimal point 1 to become 71,332 and 1/10. Okay, that about multiplying decimal by 10 and 100. Now divide decimal by 10 and 100. Also here we have an important note: move the decimal point to left. For example, number 1 65.2 divided 10 means moving the decimal point one step to the left to become between 6 and 5. Then the number will be 6.52, 6 and 52 hundredths. Okay, next one 65.2 divided 100. Divided 100 means moving a decimal point 2 steps to left. 1 2. So we have to write 0 in whole part and then decimal point 652. The number will be 652 thousandths. Okay, the last one 652 divided 10. Also divided 10 means moving the decimal point one step to the left. تمام. decimal point تتحرك one step to the left. Where is the decimal point? Here we don't have, so we have to put decimal point at the first. Put decimal point and 0 in decimal part. Okay, then move the decimal point one step to the left to become between 5 and 2. The number will be 6 5 decimal point and 2. نعيد الحتة دي تاني براحة كده علشان اللي مفهمهاش. هنا احنا عندنا الأول delete all the answer. Here we have a whole number. احنا هنا عندنا whole مفيش decimal. هنعمل ايه before solving؟ يعني قبل ما نحلها هنكتب decimal point الأول. هنا مفيش decimal يبقى ده معناه nothing in decimal, 0 in decimal. يبقى هنظبط النمبر بتاعنا decimal point and 0 in decimal part. اوكي، بعد كده بقى نبدأ نحرك البوينت. ده مكانها كده الموجود اوريدي في السؤال اللي هم مش كاتبينه، فاحنا بنعمل edit وبنكتبه. بعد كده هنعمل ايه؟ نبدأ بقى نحل الستبس بتاعتنا. moving decimal point one step to left، هننقلها عشان تبقى one step to left between 5 and 2 عشان النمبر يكون 6 5 decimal point 2. تمام، هي دي الفكرة. لو السؤال محتاج فيه انك تحرك decimal point وهي مش موجودة، فانت الاول هتكتبها في مكانها المظبوط. اوكي، here we have exercise number 1 2.5 times 10. اتفقنا times refers to moving a decimal point one step to right، يعني تتحرك من هنا لهنا one step بس. the number will be 25، يعني changing to be whole 25. The next one 75 times 10. Here we have decimal point. Remember 75 times 10 it means 75 times 1 75 and then drop 0. Okay,
The next one, 43 times 100. 43 times 1 equals 43 and drop 2 zeros. 4.9 divided 10. Divided 10 means move decimal point one step to left. To left. We don't have whole, we have to put whole number 0 and then decimal point 49. Okay? The next one, 507.6 divided 10. نفس الكلام. divided 10 means moving decimal point one step to left، يعني من هنا لهنا one step. واكتب بقى النمبر بتاعك ده عادي جدا. 50 هتقابلك decimal point 76. letter B, 14.52 times 10. It means moving decimal point one step to right. To be between 5 and 2. The number will be 1, 4, 5 decimal point and 2. Okay, 145 and 2 tenths. هناخد letter H والباقي تحلوه انتوا. هنا 218 divided 10. اتفقنا divided 10 means moving decimal point one step to left. طب هي فين الديسيمال بوينت؟ نفس السؤال اللي قلنا من شويه. هنكتبها الاول، بعد كده ديسيمال 0 in decimal، وبعدين نحل بقى عادي. عايزين نعمل moving one step to left، هتيجي من هنا لهنا between 1 and 8 تبقى 2 1 decimal point 8. اوكي، كل القصه في الدرس انك تكون عارف تحرك decimal point by multiplying move decimal point to right, by dividing moving decimal point to left. Okay. طب هنا سؤال by using chart. حل أول سؤال بتاعنا 6.5 times 10. Multiplying by 10 means moving a decimal point one step to right. Move decimal point. The number will be 65. And don't write decimal point 0. Okay. Then use the chart to write number before and after multiplying. It was 6.5, that means 6 in ones, decimal point 5 in tenths. Okay, the number becomes 65. It means 6 in tenths, 5 in ones. Okay, read the questions. The value of the whole number increased or decreased when multiplying by 10. اتفقنا increased. Multiplying by 10 or any number increased. The value of the first digit is 6. Okay, increased or decreased when multiplying by 10. برضو increased. From which to which? It was in ones place. صح؟ 6 كانت هنا in ones. تمام، يعني كانت 6 and increased to be 60. صح؟ نشوف chart كده. هي كانت in ones، كانت 6 and becomes 60 in tens place. Okay, واخدين بالكم من chart. The next question, the value of the second digit, which one is second? 5. Got it? 5 in tenths. Okay, يعني 5 digit is 5. Increased or decreased when multiplying by 10. Already you know increased. Okay, from which to which. طب شوف كده chart عشان نفهم كويس هي كانت فين وبقت فين. هنا 5 in tenth. Okay, and move one step to left to be in ones. صح؟ يبقى increased from tenth to ones. يبقى its value was 0.5. It means 5 tenths. Change it to be 5 in ones. Okay, يعني 5. اوكي، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا لو ثبتت الرول بتاعتك بس ايه في دماغك. اوكي، let's talking about composing and decomposing decimal. But remember what the meaning of composing and decomposing. Composing means put together or collecting digits beside each other.
and decomposing means broken apart or separate the digits, okay, in its values. For example, decompose the following: the number 6453. decompose يعني write each digit with its value, okay, or in its value. 6000, write 6000, and then 4 in hundreds, it will be 400, and 5 in tens, it will be 50, and 3. تمام. The next question: record the number in the place value chart. Work with your partner to decompose the number in expanded form and then into other ways. okay, يعني كل قصة عايزك تعمل decompose in 3 ways. okay, the first step: write the number in the chart. write each digit in its value. هنا 34,527,000. okay, يعني 34 in tens and ones, and then decimal point. write 5 in tenths, 2 in hundredths, 7 in thousandths. 5, 2 and 7. okay, تمام. The first way: expanded form. expanded form means write each digit in its value. The first number, our first digit, 3. In tens, it will be 30, plus the second one, 4. In ones means 4, plus the next one, decimal point, and then 5 in tenths, it means 0.5 عشان تبقى 5 tenths. okay, plus 2 in hundredths, it means 0.02 in hundredths, plus 7 in thousands, it means 0.007 عشان تبقى 7000. okay. هنا expanded form محددة. write each digit in its value. تمام. second way or third way انت ممكن تختار. ليه تختار؟ انت ممكن هنا مثلا second way دي تكتب فيها تقسم النمبر بتاعك، تعمله decompose by whole and decimal. يعني تاخد whole part اللي هي 34 plus الديسيمال كله على بعض. يعني نمسح بس علشان نشوف كده في النمبر الاصلي هو يوضح لنا. هنا عندك 34 and 527,000، يعني ممكن تاخد 34 plus 527,000 يعني 0.527. قسمنا النمبر، عملنا ديكومبوز برضو whole and decimal. اوكي. طيب في طريقة تانية، ممكن طريقة تانية ياخد whole number برضو 34 plus وتكتب الديسيمال each digit in its value. يعني تكتب 5 tenths plus 2 hundredths plus 7 thousandths، يعني 0.5 plus 0.02 plus 0.007. اوكي. سؤال بسيط جدا مفيهوش اي حاجة، كل القصة انه انت بتفرق الديجيتس عن بعضها. اوكي. اللي بعده write each of the following in standard form. تمام. ده معناه ايه بقى؟ composing. اوكي. collect the digits. The first one 7 plus 0.3 plus 0.04 plus 0.009. هنعمل ايه؟ هنكتب عادي whole اللي هو 7 ونكنسل. بعد كده عندك 3 in tenth، يعني ده في هنا decimal point and then 3. بعد كده 0.04 it means 400. بعد كده 0.009 it means 9 in 1000. تمام. بس احنا مش عايزين نحل السؤال بالطريقه دي، عايزين نحل السؤال بطريقه اصعب شويه. ليه اصعب؟ عشان ما تغلطش.
احنا حليناه بسلاسة اهو، كتبنا كل ديجيت في البليس فاليو بتاعتها، مفيش مشكلة. لا، في طريقة تانية دي نتعلمها علشان ما نغلطش، وهقولك ليه السبب. انا هقنع، عارفة انت لازم تقتنع وانت بتحل، وانا هقنعك. تمام؟ ايه هي الطريقة بقى؟ هنبص على الديجيتس كده، طالما في ديسيمال بوينت فهي اول حاجة خالص هنكتبها. ماشي؟ وقلت لك هقول لك ليه. هنيجي عند هول بارت، انت عندك هنا في الهول ايه 7 بس، خلاص اوكي نكتب 7 in whole part. and then في هنا tenth hundredth thousandth، يعني عندك 3 digits 1 2 3 3 in tenth 4 in hundredth 9 in thousandth. تمام؟ تمام. طولنا شوية في steps بس هنحل السؤال صح جدا. ليه بقى بقولك؟ تعالى بقى في السؤال اللي بعده عشان تفهم. هنا عندك 400 plus 4 plus 0.04 plus 0.004. ايه كل الفور دي؟ هي شكلها بس ممكن يلخبطنا، مش كلنا اكيد بس في ناس ممكن تتلخبط. طب نحاول نكتبه كده بالطريقة العادية. هناخد الهول 404، نكتب او 404. تمام؟ بعد كده ديسيمال بوينت 4 and 4، ممكن حد بقى يكتبهم 4 and 4. دي 400 دي 4000، يعني لازم يكون عندك 3 digits in decimal part. هنا انت عندك 2 بس 44، هنا المفروض يكون في 3 digits. تمام؟ فاحنا عشان اللخبطة دي طبعا كل ده هيكون غلط، فعشان اللخبطة دي هنبدأ اجابتنا بالديسيمال بوينت، وبعدين نكتب هول نمبر اللي هو 404، يعني 404 ده مفيهوش مشكلة. بعد كده عندك هنا 2 digits هنا 3 digits، يبقى الماكسيمم بتاعنا هيكون 3 digits in decimal part، وهنعمل لهم places بتاعتهم. هنا in hundreds في عندك 4 in hundreds اهو. تمام؟ وفي عندك في الثاوزند كمان 4. هتيجي تشوف التنسى مش هتلاقي اي digit في السؤال فهتكتب 0. اوكي؟ عشان كده قلنا انه احنا اول حاجه لازم نستارت بيها في رايت اي نمبر، في رايتنج لاي نمبر، ان انت تبدا بديسيمال بوينت. اوكي؟ the next one 5000 plus 40 plus 9 plus 0.2 plus 0.007. قبل ما نعمل اي حاجه طالما لقينا ديسيمال هنكتب ديسيمال بوينت على طول. فين بقى هول 5049، يعني 5049. تمام؟ مفيش 100 فكتبنا 0. خلي بالنا الكلام ده قديم بقى، احنا صغيرين خالص كنا بنكتب الديجيتس دي. and then في عندنا هنا ديسيمال، في ديسيمال. اكتر ديجيتس عندك في الديسيمال هي 3 ديجيتس، فانت هتكتب 1 2 3، وبعدين هنا عندك 2 in tenth هتكتبها، بعد كده 7 in thousandth هتلاقي مفيش hundredth فهتكتب 0. اوكي؟ the last one 700 plus 0.4 plus 0.009. اول حاجه decimal point وهناخد whole number 700 and then 3 digits in decimal 1 2 3 لان ده الماكسيمم. بعد كده هتكتب 4 in tenth and 9 in thousandth، هتلاقي مفيش hundredth فهتكتب 0. اوكي؟ موضوع سهل عشان ما نغلطش، نبدأ بديسيمال بوينت بليز يعني. write the number in expanded form. اوكي مفيش مشكلة، بس before expanded form you have to write in standard form. معلش لو بنطول عليكم بس ده بيكون تجنبا للأخطاء. اوكي؟ النمبر قبل ما يتكتب expanded لازم يتكتب في الستاندرد فورم. اوكي؟ the first one to and. اتفقنا في الفيديو اللي فات انه and replaced by decimal point. تمام؟ يعني في 2 in whole decimal point 41,000. thousandth means 1 2 3، وبعدين نكتب 41. اوكي؟ and 0 in tenth. نكتب بقى expanded form، يعني each digit with its value. the first one 2 in whole plus we don't have tens. اوكي خلاص، يبقى بعد كده 100 على طول 0.04
اللي هي دي 400 بعد كده 1000 اللي هي 0.001. okay the next one 14 and 300 2000 أول step and replaced by decimal point. whole number is 14 300 2000 يعني في 3 digits in thousand in decimal part 1 2 3 302 نكتب عادي 302 يعني في 0 in between. okay طب بعد كده عايز expanded فهتعمل كل digit لوحدها. 14 means 10 and 4 يعني أول حاجة عندك 10 plus 4 plus decimal part أول حاجة 3 tenths يعني 0.3 بعد كده hundredths 0 فخلاص مش هتتكتب نكتب 2000 plus 0.002. okay letter C 79,000 79,000 خد بالك هنا decimal part only decimal part مفيش whole 79,000 it means 0 in whole point thousands means 1 2 3 79 يبقى تكتب 79 and 0 in tenths. expanded form عندنا only 2 digits 700 اللي هي means 0.07 plus 9 in thousands means 0.009. the last one 8 tens 4 ones 3 tens 6 hundredths 9 thousandths. اوكي دي ممكن سهله جدا ان احنا نكتب لها expanded على طول لان هي اوريدي واضحه. كل قصه انه انت هتكونفيرت من word او من units ل digits على طول. اوكي ف 8 tens means 80 عشان السبيس تكفي فهنكتب فوق. اوكي then 4 ones means 4 plus 3 tens means 0.3 plus hundredths 0.06 and 9,000 means 0.009. اوكي اخر حاجة بقى خلاص دي اخر سلايد معانا. هنشوف الاسئلة اللي بتيجي بقى ايه مجمعة كل الافكار كده مع بعضها. كل القصة هنشوف بقى composing and decomposing كده ايه في بعض يعني. اوكي the first one 4.208 equals هنا في composing and you have to decompose in expanded form. okay طب 4 and هنا عندنا من النمبر ده كنسلنا كام ديجيت او انهي ديجيت اتكنسلت؟ كنسلنا 2 tenths صح and 8,000 rest number عندك هو ايه؟ هو الهول 4 تمام. طيب letter B 70.106,000 هنكنسل اول حاجة هو كده كنسل 70 and then 1 tenth rest number عندك هو 6,000 يعني 0.006. اوكي طب letter C هنا في decomposing and you have to compose. اوكي هنا عندنا whole and decimal يعني كل قصة انه انت هتاخد الهول والديسيمال بوينت وتكتب الديسيمال. اوكي طب ممكن بقى نسيب الاسئلة السهلة اللي احنا حلينا زيها كتير وننزل تحت عند سؤال ايه like letter I 283,000 equal كام؟ قلنا اول حاجة احنا لازم نكتب النمبر in standard form. هنكتبه ازاي؟ 283,000 يعني كله decimal whole is 0 and 283 تمام. ونبدأ نكنسل بقى. هو هنا كنسل 2 tenths اهي وهنا كنسل 800 rest number عندك 3000 يعني 0.003. اوكي طب نيجي عند اخر سؤال
1482 hundredths. ده معناه ايه؟ يتكتب ازاي in standard؟ هنفكر بقى. hundredths means 2 digits in decimal part. تمام؟ يعني هتكتب النمبر كده، وبعدين هو عايز منك ايه؟ طالما hundredths يبقى في 2 digits in decimal part، يعني هنعد 1 2 and decimal point كده، تبقى انت كتبت النمبر صح. hundredths دي مفيهاش اي حاجه، كل القصه انه عايزك تبقى فاهم ان هو لما يكتبها لك ده معناه ان انت عندك 2 digits in decimal part. اوكي، طب نيجي بقى، هو كانسل 14 اهي، يبقى الريست عندك ايه؟ 82 hundredths، يبقى 0.82. انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، وانا عارفه ان الفيديو كان طويل وبس سهل، يعني هو طويل بس سهل، فاتمنى يعني ان شاء الله تحلوا بعديه وبس كده.